repente alguém está com vergonha e tal, e que é... Porque tem uma questão aqui, que talvez uma vez que a gente só tenha brasileiros, que a gente pode bater um papo, vocês podem perguntar, e a gente pode falar de e-commerce de uma maneira um pouco mais ampla e aberta, dentro do que vocês têm de conhecimento, e a gente vai menos para a apresentação, pode ser também nesse sentido. Depois eu marco com o Carlos, a gente faz aí alguns minutos, fica talvez até mais fácil, porque no final do dia a gente consegue fazer um tipo um Coursera, né, sem as perguntas e tudo mais, mas Perfeito, it's up acho que to vai you. bem assim mesmo. Não, vamos assim mesmo, então, porque fica mais tranquilo e na nossa cultura aqui. Então, cara, vamos começar aí com o que você ia apresentar, mas toca o pau, né? Aí, e daí a gente abre depois para um AMA, né? Para um Ask Me Anything, para a galera trocar ideia e para você responder as dúvidas. Eu acho, o que vocês acham? Era isso que eu tinha planejado, né? Beleza? Tá bom, para mim tá ok, e vamos embora, tá? A gente pode ir batendo um papo. Então eu queria deixar aberto primeiro, porque um conteúdo que eu vou colocar aqui é um conteúdo genérico, falando um pouquinho de estratégia, justamente para a gente poder fomentar o bate-papo, para a gente conversar um pouquinho. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, enquanto eu falo, só então ok aí, eu não estou mais vendo vocês, só para avisar que a gente está online aí, tá bom? E a gente falar um pouquinho de estratégia, uma vez que muitos de vocês, pelo que eu entendi, estão no ramo de consultoria, muitos de vocês têm experiência de varejo mais do que outros têm de idade, né? Então, talvez a gente possa entrar mais a fundo em alguns detalhes. E eu queria falar um pouquinho sobre estratégia. Vocês estão vendo a tela, certo? Sim ou não? Sim. Não estou vendo. Tá bom. Queria falar um pouquinho sobre estratégia, porque no varejo, uma das coisas mais comuns que eu costumo ver da área comercial à área financeira e a gente querer aproveitar oportunidades pontuais. E quando eu falo oportunidades pontuais, para ser menos subjetivo possível, é você comprar um produto que não tem nada a ver com o seu portfólio, é você ir atrás de um fornecedor que não tem fit com o seu público. Se você, por exemplo, está mirando no público A, B, você fazer um parcelamento de Pix de 3, 4 vezes, muitas vezes não vai fazer sentido nenhum. Não porque eles não vão usar, não porque a pessoa não possa optar por 3 vezes de parcelamento no Pix, mas você não vai jogar no 80-20, você não vai afetar aqueles poucos interesses do consumidor ou aquelas poucas técnicas que você tem e atingir a maior quantidade de consumidores que você tem. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar primeiro de estratégia. E uma vez que a gente aproveita essas oportunidades, a gente fica muito tático e operacional. E não há nenhum juízo de valor aqui, porque execução é uma coisa muito importante, até porque todo mundo sabe aqui e os que estão lá fora viram, já leram esse livro e já escutaram muito a frase retail is detail, né? Que isso significa que a riqueza está nos detalhes e que a execução é muito importante. Mas a gente precisa pensar quais são os valores que a gente quer agregar e quer passar para o consumidor final. Seja você que tem uma empresa que está começando, seja você que tem uma empresa que já é consolidada no mercado, seja você que tem uma empresa que quer jogar talvez em outro campo, né? Então, o que são valores, primeiro, que a gente pensa na casa estratégica? Como é que você quer que o seu e-commerce, e pode ser loja física aqui, ou estou falando de omnichannel em geral, independentemente se é um televendas, também além do WhatsApp, quais são os canais que você aborda, principalmente B2C, tá? B2B às vezes tem características diferentes. Então, se você é uma empresa que você quer ser o melhor especialista de venda de eletrodomésticos, você precisa saber exatamente onde vai fazer esse investimento. Como e-commerce e como digital, provavelmente você vai ter menos assets para poder passar a experiência para o consumidor de maneira consultiva. Então, você tem que ficar muito de olho no conteúdo do seu produto. E eu não estou falando só de landing page, eu estou falando daqueles filtros básicos que a gente tem de celulares, a gente não está dizendo só de tamanho de tela, a gente não está dizendo da capacidade, a gente está dizendo de uma série de outros
fatores que são importantes, até de uma demonstração 3D, para que o consumidor possa se sentir na loja. Esse é o tipo de investimento se você fizer a opção por esse tipo de público. E se por algum acaso ele for um público AB, como no caso da FastShop, que o Carlos falou no começo, isso acaba sendo ainda muito mais importante. E aí, do ponto de vista de comparação de produtos, né? A gente fala muito de 3D, a gente fala de metaverso, ou falava, melhor, de metaversos há 2 NRFs atrás, mas hoje a gente tem dificuldade até para comparar as características desses mesmos celulares. Qual a diferença do lançamento da Samsung atual, do S23 para o S24? Eu não consigo saber se eu não for no detalhe, porque existe algumas rupturas de tecnologia, mas uma vez que celulares, uma vez que, principalmente em tecnologia, é lançado uma vez ao ano, se a gente fala de notebook, de 3 em 3 meses você tem um novo notebook, é quase impossível para aquele consumidor que não é o early adopter, aquele consumidor que está muito ligado no dia a dia, saber dessas diferenças e ver se vale a pena ele fazer a compra por esse produto ou até um phase out do próprio S23 que está acontecendo agora nesse momento. Então, esses detalhes que a gente precisa prestar muita atenção no site do dia a dia, tem a ver com várias bases, né? Tem a ver com base de ferramenta, tem a ver com uma curadoria do site específica, tem a ver com uma diferenciação nas mídias. Como é que eu vou expor no shopping aquele mesmo produto que é vendido em qualquer lugar? Será que uma tag, um frete grátis, uma promoção especial dentro do shopping vale a pena? Como é que eu faço nos afiliados, né? E também do ponto de vista de linha exclusiva. A coisa que o varejista mais gosta é ter uma marca própria, né, ou ter uma linha exclusiva, porque aí não é uma briga por preço, você consegue ter margens melhores e acaba gerando um valor agregado dentro daquilo que você esperava. E lançamentos também, lançamentos são muito importantes porque esses grandes varejos e indústrias muitas vezes demoram para fazer o lançamento porque eles são grandes e como tal, eles são um Titanic, né? Quanto um varejo pequeno é uma lancha que vai fazendo as curvas muito mais rápido, e às vezes alguns são jet ski de tão velozes que são, para você colocar em 1.200 lojas de um grande varejista esse produto, é muito difícil, né, fazer a distribuição no país inteiro. E às vezes até no próprio e-commerce, que em teoria ele é bastante simples, que você pode cadastrar até o produto antes de chegar e colocar para venda com prazo estendido logístico, mas nós estamos falando de 5 milhões de produtos, nós estamos falando, às vezes, de quase 10 milhões de produtos, né? E se a gente não tem alguém atento lá do outro lado da mesa para esse produto, ele vai demorar para chegar na prateleira do e-commerce, que é a nossa prateleira infinita. Então, colocando em mente o que você quer ser, quais são os principais objetivos, fica muito mais fácil de você conseguir focar, né? Eu quero ser a primeira loja que o consumidor vai pensar quando ele fala de eletrodomésticos. Eu gostaria de ser a loja mais especialista em eletrônicos, né? E uma vez que há essa definição e esse conceito é dito como mantra dentro da empresa e todo mundo acredita, a gente vai para os pilares que vão sustentar esse conceito que pode ser no primeiro momento aspiracional, pode ser algo que já esteja difundido na empresa, e vamos correr atrás seja de ferramentas, seja de atividades, ou seja de projetos que possam incentivar isso. E aí, produto exclusivo, como o próprio nome diz, a gente sabe qual a importância dele, mas eles não chegam até o e-commerce, ele não chega até o varejista de maneira natural. Raramente, né, isso acontece com os menores daqueles top 3 que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, que são abordados até por grandes marcas que chegam no país. Agora tem chegado no país muitas marcas chinesas importantes lá no Oriente, né? Vou dar um exemplo bem prático aqui, a Hisense. A Hisense é como se fosse a Brastemp da China, assim como a Midea é muito grande na China, mas não é reconhecida do ponto de vista de qualidade de marca, e é a maior indústria de eletrodoméstico, porque ela fabrica para esses grandes, para essas grandes marcas na China e acaba exportando para o mundo inteiro. E aí, esse tipo de marca aborda, né, uma empresa
que, de acordo com os valores, de acordo com o perfil, vende para que tipo de público? Legal. Se eu sou uma empresa que vendo para o público A gargalhada ou até a classe B, não estou falando de BGE, tá? Estou falando daquelas classificações da Fundação Getúlio Vargas que considera no país um público-alvo de acima, classe A, por exemplo, renda familiar, um pouco mais de 20 mil reais, tá bom? Da casa inteira. E aí, você não sendo esse grande varejista que vai receber essa abordagem, você vai ter que ir atrás, você vai ter que explorar, você vai ter que verificar o que está acontecendo no mercado, você vai ter que verificar que existem relançamentos de marca, ainda nesse campo que eu estou falando, a Aiwa lá fora, ou a Aiva aqui no Brasil está voltando, que a Sony tinha comprado lá atrás, e ela talvez tenha menos oportunidades de conseguir fazer lançamento em grandes varejistas ou lançamentos exclusivos especiais, porque não é uma marca mais tão difundida. Ela vem de uma outra faixa etária, né? Ou se você perguntar para o seu funcionário, o seu colega aí do lado, um pouco mais jovem, de 30 e poucos anos, não sabe nem o que significa a Aiwa, né? Porque até para a aplicação do marketing desta marca, a gente vai ter que ver 45 anos mais, né? Que é um... Alguém ia falar alguma coisa? Erico, a gente tem um holandês que vai entrar. Tá bom. Tá bom. Ok. So, let's continue in English. A oportunidade dele aprender português. É a oportunidade? Quer fazer ele se apresentar? Eu dou um tempinho, deixa ele se apresentar. Peraí. Enzo, welcome. You have 30 seconds to introduce yourself, and then we'll continue. Sorry for butting in the middle of this, guys. So my name is Enzo van Zanten, currently a keynote speaker after about 10 years at Konish Chocolonely, the Dutch chocolate firm trying to make an impact across the globe. So that's me, and that's my 30 seconds. Sorry, guys. No worries. We met during the pandemic. We made a live together. Welcome back. Thanks, Hugo. This is a good opportunity for you to learn or improve your Portuguese into. We were just saying that because there's a bunch of Brazilians here. I'll do my best when I hear Portuguese. I'll do my best to translate it mentally. All right, go ahead, Erico. Okay, let's continue here. It's a long time that I don't talk in English, but let's try here. We were talking about the pillars, the key imperatives to successfully deliver the objectives. And besides the exclusive products, we will talk about new launches, innovations. So when you have and you want to be recognized for this kind of products, you need to seek for these new products that is online and the industry is doing very well. Okay, for example, I already talked about Aiwa that is relaunching here in Brazil, and maybe I'm talking about a very famous brand that we had in the past here in Brazil, and it was famous because of Sony bought Aiwa in the past. I don't remember exactly the date, but it's 30, 35 years ago or something like that, okay? And if you seek for this kind of new brands, special in Asia, that when you come there and see the many of the manufacturers that you have, you can choose your air fryer, for example. When you go to China and you start to know everyone and to see all the manufacturers, they work like a white label. You will go there and you see many air fryers with 5 liters, air fryer which is a oven as well. You go there to see a cooktop, a special oven with 2 parts, and that things that it haven't been launched here in Brazil. And you have the opportunity to go there or get your brand inside this product,
or vice versa, to take a brand, Chinese brand, that they already have the rights to use this brand in this case and to bring to Brazil. So we have a bunch of opportunities in terms of exclusivity and launches and new products, okay? So are you understanding? That's okay, my English so far? Very good, Erico. Very good. Okay. Okay, thank you very much. So the second pillar is a human consultancy. We have Chatbots, which is a very good tool. I really like, especially because I can reduce my cost here inside the company. But some consumers don't like this kind of tool, especially because these consumers wanted to be deeply inside the product's features. So there is one bank here in Brazil named Itaú that you can choose if you want to talk with the robot, it's your choice, or if you want to talk with the human. And as you see, many of people want to talk with the human. Besides, if you want to cancel your account, for sure, everyone wants to talk with the robot because it's easier than talk with the agent to proceed with this process. But one thing that we don't have here, and I saw in Samsung, for example, and after sales, if you have one product in there, you are having some problem. First of all, before you start to send the authorized center next your home, they call you, they ask you to turn on the camera of your mobile phone and please let's see the thing of your home theater. Let's see if this soundbar is working well. Can you press this button? Can you see your dishwasher, especially this device here? And just before that, this agent can send you to authorized center. I had a very good experience here with a wash and dry machine that we have in Brazil, which is a pretty new product. It was launched like 10 years ago just. We used not to use this kind of product because we are tropical country and we don't need a dryer, for example, but it's a success here in Brazil. And before everything happened, I had the opportunity to fix my dry and wash machine without go to the authorized center or receiving a visitor inside my home. I got astonished with this process and I wanted to overpass this process to pre-sale, which I think it's very good in terms of online to overpass this problem of the experience. So talking about the touch points, you need to go to all the touch points. D2C, as you already know, industry is going, or industries are going a lot to touch directly to the customers. Nowadays, in electronic parts, they are producing products just to the store to avoid the channel conflict. So big companies, big techs are doing it a lot. B2B as well, B2B2C with companies, B2E with employees, and the most famous channel nowadays, marketplace. It's a very controversial one, but you cannot, you need to have a marketplace. It's a very important in terms of volume, not important in terms of margin or contribution profit. You need to see if you are ready in your P&L to approach these guys because the commission rate rose a lot in the last 5 years. In the beginning, we have like 5% in terms of commission in this category. Now we are talking about 10, 11, 15%, which is prohibited
in some retailers right now. Okay, the best user experience, especially I'm not talking about the customer service, but I'm talking about the ratings. Doesn't matter which country we are, we need to have all the ratings, your stars. Like if you have 5, you have to be 4.3, 4.5, or something like that, because the customer are recognizing it a lot, especially if you are a unknown brand, a dealer that you don't have brand, or people doesn't know your brand. Why? For many reasons that is very obviously, but the point here is the fraud. We are having a big attack of fraud in this country and worldwide, that the customer is afraid to buy if the customer doesn't know your brand. Even if you have a very known brand in Black Friday, for example, the customer is afraid to go by there and be a fake website. We have this not in Brazil, in all the countries here, that is very good and is causing a lot of problems here in the e-commerce. I'm not talking about the attacks, the cyber attacks or something like that. I'm talking about the customer safe and the customer uh, will with your brand. Importance of certificates, as in Brazil we called EBIT, which are bought by Nielsen. We call Reclame Aqui as well. Now I'm talking about a little bit post-sales, which is a kind of um, a kind of rating that the customer goes there before start buying in your e-commerce. It's very important to go this kind of certifications. Why? Because some brands are not answering this e-commerce, and looks like that your e-commerce has a bad reputation, and isn't it? In fact, you are not paying attention and the certifications and the ratings that the consumer is valuing in that time. In terms of service, so if you sell the same products with the same brand in many commerce, customers already know that the product doesn't have any difference in terms of features, uh, maybe in terms of colors or something like that. But the customer would like to buy a cheaper product, and doesn't matter if it's black or gray, but if it's another color, the customer can choose or not. But the point is, the service is very important. If you have a very good installation in a continental country as Brazil, you will be very good. You'll be like better than 80% of all the e-commerce. I'm not talking about just do the installation on wall of your TV in this example. I'm talking about to mount your air conditioning. To mount your air conditioning is very difficult because we need to do some alterations inside your room, inside your home, which is expensive actually, and you need to do this very well. So with this specialization, which means air conditioning is home appliance as well here in Brazil, we can convince the customer and pass the barrier of the price, adding value in this kind of products. Warrant, extended warrant in terms of security here, because security in terms of mobile phone is very important as well. Talking and keep talking about air conditioning, for example, we can offer cleaning air conditioning. Let's see the customer needs. The customer needs to know that air conditioning cleaning is very important. With you can launch a YouTube video, we can launch a brand image, we can launch an explanation of the product that after 3, 6 months, the consumer should
clean your air conditioning and that things to like aggregate products to that part. And post sales, if you want to support the customer, you have to have the parts. The part is very important to the customer, and doesn't matter if you are buying a very good brand, you need to help this customer to avoid this customer to buy in another retailer in this case. But in the ground of this process, we have the enables, the supporting process, governance, and IT. Now, I know that the audience is the majority, I think, of people which is handling IT tools, people that have a background of technology in here, and I will talk about that. I think technology in this case can be in the middle of the process to go through with the strategy that you are thinking right now. So with the exclusive products, we need to talk about marketing. Marketing is very, very important. The digital one, and I'm talking about the beginning of the funnel, the sales funnel, is most important in this part because you need to call attention of the customer with a specifically call to action to come with the consumer to your for your store in order to get the customer's attention. The sales administration, I'm talking about the transactions tools in this case. And in terms of wait a second. In terms of human consultants, I think the tool that you have to have, it's very important because the transactional tool is the bottom line of this process because we need to touch in all these customers through APIs, through Mhm. special tool or something like that. Does someone want to talk about something or have questions? No, pardon. Mhm. Okay. Sorry. Okay, just say, keep going, Erico. You are going very well. Thank you very much for your It's terrific, Erico. participation. Go. Uh, and the customer service tools. Okay. And in terms of customer experience, in this case, I'm talking about the user experience and the user interface. User interface, I think, is the core in here because we don't know how the customer journey is in your own website. We know some flows from Google, we know some flows about big companies and big techs, which is very good, which is scientific many times, but we don't know the customer journey inside our website. So we need to see how the customer goes inside there to goes the map of the site. I'm talking about the zone, the hot zones and the cold zones and the middle zones or something like that, to approach with this research, to approach with this installation when with this warrant that you are aiming for. So if everything in this pillar or these pillars are important, you cannot forget the after sales, which is important as the pre-sales one, because the cost of the customer acquisition is getting worse because of the pandemic for sure, but before the pandemic the cost got worse because every company went to internet, and the companies are beating Google, the companies are beating other tools in terms of digital marketing. And I had some articles here in my country that it's a kind of 50 or 100% or more, doubling the cost per click, the cost per impression, the cost that you used to have before that. So to do less with more, we need some techniques to do better, but don't lose this customer in your after sales.
This is a strategic house of that many companies in Brazil are using right now. And I use it a lot, especially when we are starting a new business. Someday, for example, when you are starting a special business inside your company, it's a good to have this strategic house to show to the employees, to show to the marketing, to the service providers, to go with you with the correct strategy. So I would like to open to questions to talk about this strategic house, to talk about e-commerce, to talk about Brazil, traumas and frustrations. Feel free. Amazing. First of all, congrats, Erico. A big hand. I think everyone should give Erico a big hand here. Amazing. Thank you very much for your explanation. Erico, I have a question, a real quick one, about the role of community today. So, for example, I've been operating in the B2B space for a long time. And in the B2B space, I think it's the same, like the cost of acquisition of customers is super expensive. And I think what I'm trying to build here is community, right? How do you see community in retail? Do you see that this is something that is that retailers are, let's say, are thinking more about, the role of community so they can, let's say, use user-generated content or have their own customers referring a product or that brand for the next customer, because it's so much cheaper, right? If you get a customer who refers your company to the next company. How do you see the role of community today in Brazil? The question I have. Very good question. I think they are trying a lot, and they got sometimes. Magalu, when we see even Americanas, even we see FastShop with the Fast Prime, that we have a sign-up loyalty program with credit card, with special threats and special thanks. Mercado Livre, that when you sign up, Mercado Livre, you have Disney Plus. We have some streamings in there, and they are investing a lot. Why? Exactly because the thing that you thought, the customer acquisition is getting expensive, and much more expensive that we predicted. So if you spend time in getting this customer inside our database, inside of recurrency of buying recurrency, it's much better to get a new customers in Google, in the buscadores, and I forgot the buscadores name. Yeah, in the search. The search and the comparison tools and something like that. The telecom used to do this very well. Telecom had this problem a lot in the TV cable. So they did fidelity plans to the customer, which the dealers are doing just now, because they usn't have this problem by that time. I think they are investing in this more than I've ever seen, actually. Very interesting. Thank you. You are welcome. Anyone? Just raise a hand, ask Erico anything about commerce. If you want to talk in Portuguese, please feel free. That Carlos will translate. That's much better than me. I'll do one. So I saw here in an event last 2 weeks ago that the consumers here in Germany, they are, because of this because of Shine and Temu and these other players from China, basically from Asia, the customers are changing a bit the acceptance for the time to deliver.
And so when the consumers were hoping to receive their products as soon as possible, now with these players with the cheapest price that they have, the consumers are starting to accept that, okay, I'll pay one product in Amazon is like, let's say, don't know, $15, but I can buy this for $2, but I will need to wait 15 days or 30 days. So how is this? How do you see this type of change, especially in Brazil, or if it's getting this type of change also? Very good question, Gustavo, especially because it refers to the strategic house model. Because when you see who are the persona that you are seeking, you can see if this customer wants to wait more to have a low price instead of to have a 50 each TV and 2 hours that this dealer will set inside the Uber just to deliver less than one pizza delivery time or something like that. So if you are talking a AB class, they wanted to pay more to have the product now. If you know that, you need to earn money with your freight as well, with your delivery price, especially because the margin is so low, even in the big dealers here, because of the crisis here in Brazil. In dealers, is one of the problem is that, but it's another another issue actually. But for example, the dealers are winning money with the freight. If the freight cost about like 2%, in home appliance, no, but in electronics, the freight cost is about 2% of the price of the product. And the dealers are doing like 3.5, 4 with these special delivery times to earn money on that. If the margin is like 10%, with the freight is 100% if you take this kind of gap. And if you know and identify that your customer is want to have this kind of delivery, you need to see, you should say, wow, I'm very happy with that because maybe I will earn money. But if you have a low end customer that goes to these apps that you said, this maybe doesn't there is no link with a very expensive freight and the price of the product. So sometimes we need to go to a free freight with a low price to get the customer. But the free freight is ending here in Brazil. Thanks God, because the customer is know that is different, especially inside the pandemic period. And now all the dealers have the opportunity to start even subsidiaring this freight in a half or 50%, but charging the customer for that. And when we see a free freight, there is no free lunch. You see the price, they are inputting the freight inside the product. But you are totally right. The Brazilian customer is open to pay expensive freight if they want, but depends on the field that you are playing. Okay, Anyone thank you. else? Thanks. You are welcome. Jason has raised his hand. Go ahead, Jason. So, where's my camera? Okay. So yeah, my question is somewhat related to Gustavo's and to what Erico touched on customer experience. So this is more like a personal event, but I hope it's related to the whole subject. So this very week I moved to Alicante in Spain, and I need a cell phone to have like
because my Brazilian cell phone doesn't work here. I can't call anyone. I can't receive any phone calls. So to summarize, for the past 4 days, I've been trying to order a cell phone in Amazon. I found the model I like, and they ship like things fast, and I like to buy Amazon because they're fast. And we kind of always end up being hostages to this big tech, but anyway. So pretty much I've been trying to place the order like several times, and the order doesn't go through. It get my payment method gets reversed, and I had to spoke with Amazon Brazil, Amazon in the US, and Amazon in Spain to prove that I am myself placing the order. And whenever I do, the same thing happens. I place the order, and my payment gets declined, it gets reversed. I spoke to the bank. They said everything's fine with my credit card and all, but Amazon keeps doing that, and they confess that they were doing that, but they say, oh, okay, go there and try again. And I've been in and out for like 4 days, and my problem is not solved. So I call this the Amazon paradox, because I need a cell phone, and because I can't use my phone. Bottom line, I have all the methods for client experience to prove that I am myself, and they are not. They have the means to check that I am myself. Yet this keeps happening, and my client experience is just sucking because I can't I don't see a solution for this issue. Like I said, how can we not end up hostages to these big techs? Sorry, it's more like a vent, guys. I rage. No, and I think, Jason, you are totally right, because they have the ways to see that IP that you are using comes from Brazil, that is yours, and they know the information that you travel. The most invasive, the big brother today is Google. Google knows what you are doing. If you go if you go to a motel, for example, with someone, Google knows. Google knows everything. Oh, but it's metadata. It's not in fact when you're talking about the machines, because inside the machines they knew that you moved to Alicante, they knew that you moved to Europe like 30 days ago or something like that, and they need to know that to go through your good experience. But the fraud is so big inside this kind of companies is really, really, really big. I'm not exaggerating. One of my roles here and always was to take care of the fraud. So when I spend so many energy in this kind of process, that I was thinking, if I was thinking a creative thing to handle the customer, it would be much better than that. So, and they doesn't care about it, because you are the 20% of 80-20 of Pareto. If you are 20%, they don't care about you. I'm not saying that Amazon is bad and they don't care about this kind of customer, but it's a weight of the cost that they have. So I had one friend that called me for a company that I had been working, and saying, I have been receiving refund every time that I try to buy in your store. What's happening? Okay, I went there. They did the process, because I did manually actually, and after that I wanted to know the root cause, and I call this company that does this kind of service, the fraud service, to me. And he said, this guy had this credit card stolen last week. So the grade of risk is a really big, even that I know that, and it isn't just one time, like 3 times in 3 weeks sequentially.
So the grade of this guy is a very high in terms of risk. I knew the guy, of course, it was very good. But if you don't know anyone inside Amazon and this company, they will say, "So sorry, I need to block your account, and you won't buy in here because of that." The cyber risk is a really problem that you need face, and how and we don't know how to handle it so far, in my opinion. We have Laís. She works for the Federal Bureau for the Receita Federal. I think she knows quite a bit about, not necessarily about fraud, but yeah, just a silly remark. Go ahead, Fernanda. Oh, thank you very much, Erico, for sharing all your knowledge with us. And I have to announce that tonight I had 3 major revelations. First of all, I'm so glad that I am, in charge of selling shoes, bags, clothes, and not electronics or home appliances. So thank God I didn't go that way. So that was the first, great thing that I learned tonight. The second one is that I can say that I almost have a neighbor, because I live here in Spain, an hour away, more or less, from you, Jason, from Alicante. Oh, mine. That's nice. So my first Brazilian neighbor. So welcome to Spain. And Thank the you. third one is that since I came to Spain, of course, that I understand that Europe is just like Brazil. We have like several countries, different levels of services and etc. But my expectation was much higher when we talk about customer experience, brand experience, the level of retail that I see here, not only in fashion, but in other segments as well. I think, and this is not like, a Brazilian who has been living 2 years away, so it's everything in Brazil is good. But we do need to take pride of our services. Of course, we have issues as like any other places, but in fact, the customer service and the customer experience in Brazil is very, very, very good. Being digital or in bricks and mortar, whatever, everything that I have experienced here, and not only here, but also in Australia. I think the only place that really stands out and I can really compare the care that, the brands have with the consumers so far is United States, because South Africa, Australia, and here in Europe, I see that Brazil is really, a notch higher than what I see here, being in physical stores, in bricks and mortars, or digital. So it's a moment to take pride of how elevated our services are when it comes to customer experience. It's not even a question, it's more like a statement, Okay. You are the specialist. You are in Europe. Jason are in Europe. Jason is in Europe. So you are the specialist. I have just to hear you and say, okay, thank you for the contribution. And thank you for lowering my expectations to reality, Fernanda. I had a total different vision. Thank you for yes, I mean, and especially, I mean, and you are in Alicante, so Alicante, you probably you did your research before, but it's like a tourist place. A lot of people, they just come for the summer. It's much more a relaxed vibe. So I bet if you were in Madrid, it would be different. But yes, it is true. What you see here in the south of the country, I mean, yes, people are more relaxed. And you will see when summer gets around the corner, things will be even more easygoing in terms of people being relaxed, vacation, and things like that. So this is something that sometimes we do not realize coming from Brazil, but it's good to be prepared, especially if because, for example, I was living in São Paulo for the last few years, so really it's another level.
and it's not just talking bad things, but it's just adapting to your environment. That's right. One more final question, and then we go to breakout rooms, so we can do like last time. And breakout rooms, the idea is so we can create micro groups, and you guys can have a one-to-one together. Okay. Just one thing, Carlos. I have a flight here. I need to. I have to go in 7 minutes. Okay, just for your information. No, Erico. So I will thank you for now, Erico, very much for your presentation. And yeah, it was amazing. I think you dropped some great content. And if anyone wants to connect with you, Erico, what's the best way? Okay, I think it's LinkedIn. It's Erico Souza, the name. The Souza with Z, and Erico with C. Erico Souza. Let me see. My LinkedIn is better to send in here. How you send? I have 7 minutes. Okay, we can keep here and talk until. Let me see my LinkedIn here. Okay, is in the chat. So I'll create a breakout room. We do it for 5 minutes, and then you leave. And then if we have more time, we do another one, and then we call it a day. All right? Okay. Thank you very much, guys. Thank you. Thanks. Breakout rooms, main call. Yeah. Setup red. Nice. It's different. On Zoom, I didn't know who I was going with. Here I can see. Let's go. Beleza. Então, tô com o Hugo e Tatiana, é isso? Não?
Permitir. Finalmente conheci a Laís, Carlos. É isso aí. Ah, vocês caíram na sala juntas? E estrategicamente vai chegar aqui no verão, né? Na Europa no verão, bem pensado. Não, ela é safa. A Laís é safa. Mas ela já veio para a Europa algumas vezes, então ela tá ligada. Safa, foi o que eu ouvi. Eu falei, tá meu falando amor, da tua que você é chegada safa. estrategicamente durante o verão. Sim, claro. O verão já é Bom, frio o beleza, acho que suficiente. tem uma galera que saiu. Primeira coisa, pessoal, obrigado aí pela participação. Se vocês estão perdidos, eu estou em fase de ajuste. Estava falando com o Hugo a respeito disso. Ajuste de produto, de objetivos. Então, assim, qual que é a minha visão para esse negócio? Para quem ainda... Acho que a Andrea ainda não ouviu falar. O meu objetivo é fazer com que empresas expandam internacionalmente. Expansão internacional não acontece sem pessoas. Eu já faço esse negócio há 10 anos. Então, é simples assim. Isso foi a Vetex, isso foi DSV, isso foi cervejaria, que eu já levei para o Brasil, da Dinamarca. Então, expansão internacional é sobre pessoas. E conteúdo é a melhor desculpa para se conhecer pessoas, né? Aí, a questão é o formato, né? O tema eu coloco como commerce, porque eu acredito que, bom, eu acabei criando uma carreira no mercado do commerce, apesar de saber que commerce é um tema super amplo, porque eu acredito mesmo em ecossistema, né? E aí tem uma questão aí dos interesses serem diferentes. Tem gente que é pagamento, tem gente que é transformação digital, tem gente que é brand, mas eu acho que isso também é uma riqueza, porque no final do dia, se eu lembrar, e aí são hipóteses, né? Que, pô, a Andrea trabalhou lá na BRF, a Laísa da Receita Federal, eu não sei, e isso eu estou falando de fora para o Brasil, mas do Brasil para fora, né? Estrategicamente, eu tenho o Brasil como o meu principal mercado, então, assim, se eu tivesse que compartilhar uma visão maior, um sonho maior, é fazer o que o pessoal do G4 está fazendo, mas com foco em conexões internacionais, negócios internacionais. Então, imersões, educação corporativa, é isso que eu quero fazer. Agora, eu estou em fase de ajuste aqui, meio que testando as coisas. Então, é um pouco disso. Não sei, faz sentido para vocês? Eu estou perguntando também. Mas o que você está perguntando se faz sentido? Esse tipo de sessão, assim, essas trocas que a gente está promovendo? Exato. Se faz sentido o que eu acabei de falar, o que eu queria feedback, assim. Acho que sim, com certeza. Estamos em ajuste. Então, é mais isso. Mas, pô, não sei, vocês gostaram? Vocês conseguiram tirar proveito das conexões de hoje? Foi proveitoso? Acho que queria ouvi-los. Eu acho que super faz sentido, Carlos. Eu acho que é bem por aí, assim, todas essas conexões, eu acho que elas levam um tempo para acontecer, algumas podem acontecer mais rápido, outras conforme vão surgindo as necessidades, né, e as oportunidades, mas eu acho que tem todo sentido. Eu acho que a sessão de hoje foi super rica, eu mesmo que não tenho muito interesse, né, nesse segmento, mas nunca tinha trabalhado, várias informações foram bem, assim, eye-opening, assim, bem, né, para pensar a respeito. E muita coisa eu acho que no final, assim, a gente vai se dar conta, né, que é o que tu tá falando, que tudo depende das pessoas. A gente começou né, começou ali a nossa salinha, a nossa reunião menor, falando um pouco do que o Érico tinha contado para a gente, se apresentando, e no fim, todo mundo estava falando que a mudança depende aí das pessoas, depende da cultura, e eu acho que é bem por aí, né? No fim, assim, é a gente que faz, é a gente que
que vai aplicando, que vai aprendendo e se conectando. Então, eu acho que a base é pessoa mesmo, né? É gente mesmo. Legal, obrigado. É muito valioso a gente dar forma aos nomes, né? Não é só um nome que está ali numa rede social, é uma pessoa com quem você conversou, se apresentou, trocou ideia, de repente descobriu afinidade, né? Marcou um encontro, marcou um café aí, a gente já vai marcar um café juntas, e assim a gente vai aprofundando. Isso é A muito gente faz um legal. café lá na Espanha, depois outro em Berlim. Visitar lá Dietrichplatz, quando eu fui para Berlim, lá me identifiquei, sabe? Dietrich, né? Aí eu cheguei lá, tudo era Dietrich, da Marlene Dietrich, achei o máximo. Essa ainda não conheço. Mas Né? eu acho que a ideia é um pouco essa mesmo. Eu acho que talvez só o que a gente tem que ver como a gente consegue manter não essas conversas específicas, mas enfim, como a gente consegue manter de alguma forma a interação nos momentos entre os encontros que a gente faz aqui. Mas assim, só para a gente pensar mesmo. Mas achei super bacana, achei bem valioso, assim. Eu acho que Obrigado. o Carlos idealizou uma coisa muito bonita, eu já disse isso para ele, né? E existe muita boa vontade de todo mundo de querer se conectar, né? E eu posso falar por mim que a gente tem um grupo muito legal ali dos voluntários, também existe muito boa vontade de operacionalizar isso da maneira que é mais eficiente para a gente fazer essa conexão que a gente tanto busca. Eu ainda estou digerindo, tipo, como fazer isso da melhor forma, né? Então, eu ainda não sei. Mas, pô, pessoal, assim, em termos de conexões, acho que é quase sempre válido, né? Não digo que é sempre válido, quase sempre. Acho que aqui tem um grupo bem seleto de pessoas, então, nesse caso, digo que é muito válido, pessoal aqui muito qualificado, muito bacana. Então, agradeço a presença de todos. Uma ideia que eu tive, e que eu tenho conversado com o Jason, é de talvez, aí vocês não precisam dar resposta agora, mas tenha. Eu sei que o WhatsApp não é a melhor ferramenta, eu já pensei em ou para o Slack ou para o LinkedIn. Eu tento tomar cuidado ali com o WhatsApp, porque a galera pode sair, mas por enquanto está lá, porque é uma boa forma de mandar as notificações, né? E falar dos eventos. Mas, assim, até para a gente ver se vai dar quórum, se tem interesse das pessoas, eu já anunciei o Flávio, né? O Flávio Dias para falar sobre varejo aí, e tem uma galera de fora do Brasil que se interessa. Mas claro que tem a questão do título, o cara tá em board e tal, não sei o que lá. Aí depois, tem outros temas que eu quero trazer. E aí, eu estava falando com o Jason sobre a gente fazer o pool e falar, pô, tem 3 temas aqui que a gente pensou. E o conteúdo vai sair a partir dos embaixadores. Então, vamos falar de ambidestria. Vocês se interessam por isso? E trazer um case lá de 25 minutos, 30, a Andrea dá uma masterclass. Vamos falar de moda, aí tem a Fernanda para dar uma aula. Então, a minha ideia é essa, vamos falar de conflito geracional, geração Z, sei lá, como é que lida com isso? Tem uma moça que veio da Mondelez, que ela está no Egito e Middle East. E ela é especialista nisso. Eu acho que é super legal, porque são mercados que a gente sabe pouco, tem o lado cultural, tem um monte de coisa, né? E tem dinheiro no Middle East, tem muito dinheiro ali. Então, tem empresas brasileiras que poderiam se interessar por isso, né? Então, assim, fazer um pool e falar, ó, galera, para a próxima semana, ou para daqui 15 dias, são esses os 3 temas que a gente pensou, baseado no que eu tenho ali mapeado de conhecimento dos embaixadores, ou talvez de tendências, assim, sei lá, e que os CEOs estão preocupados em 2024, sabe? É expansão internacional, é mídia social,
O Erico falou bastante sobre cyber security, que eu acho super interessante, né? Não sei, então acho que é uma forma da gente organizar esses temas, né? E ver o que sai aí. Eu gosto muito dessa ideia de focar nos hot topics, sabe? Porque, claro, a ideia de tu passar a tua expertise adiante, uma questão de uma masterclass é legal, mas a questão dos hot topics eu acho que é uma coisa muito importante, porque ajuda na formação da opinião de algo novo. E eu acho que falta isso hoje. Eu não sei se é porque sou uma pessoa assim mais reclusa e talvez esteja mais longe, mas uma coisa que me falta hoje é um grupo de pessoas que eu confio para debater temas que são ou polêmicos ou que estão aí, né, no fervor, né, para ouvir diferentes pontos de vista. Eu acho que hoje está muito difícil a gente encontrar ou poder ouvir esses pontos de vista de uma maneira que a gente tenha confiança, que a gente tenha segurança, que tenham credibilidade, sabe? Então, eu adoraria saber de vocês, por exemplo, o que vocês estão achando da situação do Brasil, quais são as expectativas, sabe, coisas que não necessariamente sejam diretamente relacionadas ao varejo, mas que terão um impacto muito grande, né? O que vocês estão achando que vai acontecer? Qual será o impacto da eleição dos Estados Unidos? O que será que vai acontecer agora com os movimentos aí, com essas guerras que não estão acabando? Sabe, coisas assim, ou até mesmo golpes muito grandes né? Acho que isso é muito legal. Boa. Não, eu E até concordo. que as pessoas sugiram temas também, né? Como a Fernanda fez. Agora já temos um tema, né? Sugerir, deixar que as pessoas escolham os temas também. Eu acho a ideia maravilhosa, acho que a palavra-chave que você usou, Fernanda, é confiança, né? Por que não? Bom senso também, né? Como você falou, tá difícil de falar sobre qualquer coisa hoje, né? E parece que as pessoas estão perdendo essa capacidade de conversar sobre certos assuntos, né? Exato, estão se formando assim barreiras de todos os lados, no sentido de que isso não é apropriado falar, ou eu não confio nesse meio para dar minha opinião, e eu acho que isso está prejudicando a evolução das pessoas e assim o poder, né, aquela habilidade que tu tinha de desenvolver uma opinião sobre as coisas e tudo, isso está cada vez mais difícil. Eu acho que tu fez um ótimo trabalho, Carlos, elegendo assim pessoas com muito cuidado, né, para estar nesse teu grupo. Acho que a gente tem que aproveitar isso, sabe? Concordo. Pô, pessoal, eu não quero ser grosso, mas eu estou cansado. Eu agradeço demais aí a presença de todos. Eu não pode falar, todas, né? Hoje em dia eu falo. Ah, não! Tô zoando. A presença de todos. E, pô, muito obrigado. Depois, Jason, a gente alinha lá, Jason, Gustavo, tá bom? As próximas reuniões. Laís, meu amor, muito obrigado aí pela sua presença, como sempre. Tamo junto. Beijos a todos e abraços. É nóis. Prazer, pessoal. Legal. Gente. Tchau. Tchau.